And welcome. We're gonna go put the backpack and we're gonna go up and up and up. And we're gonna go to the mountain for Nova Scotia today. All the way up. Welcome to this, I believe, 25th or 26th session as we're gonna go up the mountain. In these steel toe boots decided to not retire these steel toe boots and keep on going today for Nova Scotia. Up the mountain, we made it all the way. Now we're gonna go to the top and roundabout, as you know, we're gonna work out, train, exercise. Already took me about an hour or something to get here for Nova Scotia today. Go Nova Scotia special Rock&Roll edition. Rock&Roll 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and right on this beautiful day, saluting my fellow Nova Scotians. Heard that it was a big snowstorm. Wait a minute, gonna put this backpack on. And keep in mind, from here to my place and to get here in these steel toe boots took me about, let's see, because I timed it exactly, so I know exactly how much it took me. So let's see, a few minutes, give or take a few minutes, of course, give or take a few minutes. Right here, let's see, it's 2:23 p.m. and we are going 77 minutes, that is an hour and 17 minutes to get here. An hour and 17 minutes to get here in these steel toe boots for Nova Scotia today. Nova Scotians today experiencing unprecedented snowfalls, and in solidarity with the Nova Scotians trapped by the snowstorms, those removing the storms, those removing, of course, the operations in the snow removal operations and plowing the snow. This march on this mountain of the Rainbow Dragon is dedicated for my fellow Nova Scotians, which are, of course, trapped in the snow. Trapped after the snowstorm. So thinking about my brothers and sisters in Nova Scotia now, how they're doing, hoping I can give some rock and roll for my fellow Nova Scotians, and of course who are trapped in the snow. And of course, there's a one precedent, it hasn't been in 20 years. Such a snowstorm, it hasn't been in snowstorm since 2004. So it's been exactly, I believe, 20 years, about more or less to the date, more or less to the February or end of January. You gotta get the exact date, but nonetheless, 20 years, biggest snowstorm in 20 years since 2004. So considering that fact, statistical fact, decided today, as I saw the news last night, saw the news today, I said today is going to be an overtime every time. March to my second home. Took me 77 minutes to get here, so an hour and 17 minutes. And today, all day, I've been gonna be overtime every time. Thinking about my fellow Nova Scotians, how it would be if I would be on the ground for the snow removal operations. Fellow Nova Scotians trapped in the snow, got my heart with you, and imagining drills, of course, down there going with the snow blowers, with the tractors, going, of course, east, west, north, south, clearing that snow. Take some brain and some muscle to help our brothers and sisters. Are gonna do meditations, independent aspect with amnesia, AA, parallel to being an artist and an athlete. On the march, philosopher, marking, celebrating 4 years since I survived COVID. Nothing that I want to go back to. Just living for today, carpe diem, and on the mountain, and thinking about world peace, thinking about North Americans first,
Today for my fellow Nova Scotians in the Atlantic. Wait a minute, I gotta put those gloves. Put those gloves on, because it is in the minus. So thinking about the Nova Scotians now, all the snow removal operations which are ongoing, and of course with those brains, those muscles, all that's being done now, and imagining of course them on the field in Nova Scotia, with our brothers and sisters down there, solidarity coast to coast, 24/7, people's artist, people's athlete, universal revolutionary centrist in the steel-toe boots decided to of course elongate them for another week. Last week then I'm gonna retire them next. That is this Friday, gonna be retired, and I'm auctioning them for $1 billion. Let's go, Elon Musk. You got that money, get it for the steel-toe boots with which I've of course marched more than all the generals of NATO combined during COVID in these steel-toe boots. Marched more than the generals of NATO combined during the COVID. I can probably say that with these steel-toe boots now very worn out, I marched more than all the generals of NATO combined during COVID, and of course have marched more all the generals of NATO combined during COVID in these steel-toe boots. So happy here on the mountain, always happy when I come here, it's so... It takes me a while to get here, but all the freshness of the air, of course. I like civilization and nature, and of course we're gonna switch to that French because we're in here in La Belle Province, and of course we gotta get the double drill, and gotta get the double drill as we are on the mountain. Happy, joyous, content. I gotta say my gratitude as always. Rock&Roll 24/7. Grateful, thankful that my rent's paid. Electricity bill's paid. Got food and coffee. Paid my rent. Paid my electricity bill. Pay rent, pay my electricity bill. Got food and coffee, and that's why I'm grateful. Thank you, farmers. Food security starts with our farmers. Food producers, butchers, bakers, public works, all those who build those bridges, and always including my anonymous sister friend. And of course, if I make $1 million, I'm gonna give her half. Of course, if I make $1 billion, I'm gonna give her half. And of course, I'm gonna get that $3 million for, of course, these steel-toe boots. And we're gonna go round about the clock over time, every time. Always happy, joyous when I see people skiing here. Always happy, joyous when I see people doing activities, running, jogging again. Friendly reminder from the people's athlete who died during COVID. It was like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease, of course. And I died during COVID, being reborn right now on the rebirth. Nothing that I want to go back to. Grateful, thankful once again. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And we go overtime every time from the lair of the dragon to here is about 97.7 kilometers. The route that I took, right, about 8 kilometers, you know, and I go back the same route. I can go back different routes, and of course can go back so many different routes to get here. This is like my second home. Once again, I call it a heart. Please do not pollute, don't leave stuff here, just put it in the garbage, put it in the recycling. We got flora, we got fauna, we got birds, we got squirrels, we got rabbits, we got so many things here. So super important to not leave, just recycle, you know, put it in the recycling bin. If you come here, there's plenty of recycling there, and you got garbage, so don't leave stuff, don't leave garbage here, and don't leave, of course, trash. See, there's the recycling bin, and the garbage is right there. We got the flora and the fauna, so we gotta put it up for the environment. You know, if we just talk blah blah blah, it ain't good done. And you see hundreds of videos of me clearing from the mountain, from inside the forest, just taking the garbage, taking the trash, taking the recycling, and of course, taking all the garbage, all the recycling, and all the garbage in the recycling. I'm putting it in and saluting the public workers. Of course, we pick up the garbage, pick up the compost, pick up the recycling, and of course all the bins. Gotta give a salute to the public workers who pick up the garbage. Remember, we got 3 services.
myself included today, is already been past recycling. With brains and muscle, they loaded up on those, of course, loaded up on those garbage collection and the recycling, and these are public services, you know. They gotta appreciate the garbage collectors, gotta appreciate the public works, gotta appreciate the garbage collectors, the public works, and of course all those who pick up the garbage. You got those services, and thing to appreciate in my mind now. Focusing on my Nova Scotian brothers and sisters, I'm imagining that I'm there clearing the snow with you, the Dragon Army public-private partnership, which I'm calling for. And of course, we're gonna go around the bow. Be careful here, there's slippery places if you come. And you see the parking here, you got a nice parking space, nice parking lot, but please, if you have recycling, put it in the recycling bins here, and there's recycling all around. And of course, if it's garbage, put it in the garbage and try to close the bin. Someone got closed, and see, this is what we try to avoid here. Try to mess so the squirrels don't get in, because they got plenty of food in nature. So they got the garbage there, so if you got garbage, put it in the garbage. If you got recycling, put it in recycling, and so on and so forth. So please make an effort. This is like my second home, and my second home here in Mount Royal. I love to come work out and rock and roll. For the butchers, for the bakers, for the farmers, for the doctors, for the nurses, for those involved in the security and involved in the production and distribution of food, for the firefighters. Salute my fellow Nova Scotians now. All are trapped in snow, set a record snowing. So much snow just in a matter of 48 hours. Matter of 48 hours, so much snow fell on Nova Scotia, and of course all different places. And I gotta say something very important for me personally, that 6 years ago, across Canada was depressed and suicidal, and of course crossed Canada coast to coast. That got me out of depression and being suicidal, and get over coast to coast, and visited Nova Scotia, Peggy's Cove rocked, Halifax rocked, went all the way to that Atlantic, that way, because when I come here, I come east, when I go back, I come out west, right? So now the camera's pointing west, now the camera's pointing, of course, to the east, and there's to the south, and we're gonna go rock and roll for Nova Scotia, and rock and roll 24/7. For my fellow Nova Scotians, rock and roll 24/7. And for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, and for those involved in the production, distribution of food, in the production and the distribution of food. So we're gonna go like this up. I'm gonna go like in a circle. We're gonna go by the forest. I'm gonna cut in like we do like that, and then we go up. So there's many ways to go, all the way up to the mountain. And congratulations to those who made it so far. You gotta get those boots, gotta get that fitness, encouraging all to work out, train, exercise, and go Nova Scotia, go! Singing for my fellow Nova Scotians. As you know, we're gonna go in the snow, on the mountain, on the road, gotta do zigzag, maybe do a little bit of workout in the sun, turn around the bow, switch to that French cuisine, liable, province, and on the road. Please give to charity, multi-millionaires, support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, for a public-private partnership, and of course, a public-private partnership for all, right here on this mountain, Mount Royal. For those, of course, involved in the production and the distribution of food, right from this mountain we go up, always feel good, and lost 77 pounds, although my fitness journey begins every day anew. I always say, I encourage all to work out, train, exercise, and my brothers and sisters, your fitness journey is mine. Commences, begins now with a march, with a stretch, with some push-ups, with some squats. And please, Wall Street, if you make $1 million, you got from 9:30 a.m. in the morning till 4 p.m. buying, selling future options, put stocks. Please give 10% of $1 million. That's 100,000 divided by 4. 25,000 you can give for food security, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for environmental causes, and 25,000 for LGBTQ causes.
causes. You got so many causes. Divide by 4, choose different ones, and 10% of 1 million is 100,000 divided by 4 is 25,000. Can give 25,000 for food security, women's sports leagues, environmental issues, and you got to get that PPP, public-private partnership, right on the mountain. Fellow Nova Scotians, imagining now the Dragon Army, which I'm calling the creation. North American citizen, integrate social security and defense, only defense. Security and services, new 911, new 911, new 911. A public-private partnership for the 21st century. Public-private partnership for the 21st century, blah, 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 blah. Put that muscle and brain in action. Ask me with amnesia. And independent philosopher, artist, athlete. Rock and roll it for the Nova Scotia up and that. Easter. Get that ocean, get that building for the cranes. Construction workers on the Dane. And they go up in like hurricane. And they go up in a cane. And the crows say no, hello, let's go. You know that I love the black rose in the white snow when I play a rainbow. You know that I love the black rose in the white snow when I play a rainbow. You know that I love the black rose in the white snow when I play a rainbow. You know that. I love the white crows in the black crows in the white snow and I play a rainbow. Rock and roll for Nova Scotia. Here we go. On the snow. Snow removal operations go. You know we rock and roll philosopher here. We got a little bit of that rainbow, and I might repeat things. I'm an Aspie, meaning I got that Asperger's. I can say things twice, 3 times, do repetitive gestures with the mind, with the body, with of course the hands, or whatever the case may be, with the gesturing, and of course gotta get the X and the Y and the Z, and fitness journey commences now, my brothers and sisters, for you. As I always say for myself, that my fitness journey begins now. And I'm celebrating 4 years. 4 years ago, exactly 4 years ago, about this time, was very sickle and diseased. It was like death, pestilence, and disease. Pestilence, death, and disease. Death, pestilence, and disease for me. I had COVID. I died of COVID, being reborn, triple vaccinated. Please increase in hygiene in public. Super important public hygiene. Wash your hands. I open carry my disinfectant. I open carry my disinfectant. I open carry my disinfectant. Yeah. And yes, if you want to know, did masturbated this morning. No need to spy on me, ceases. Keep my rock and roll open, freestyle rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, daycare workers, firefighters, and got a little scar. Many scars. Yours truly rebirthing, Adrian Hanna Dragon, laying the foundations for the first empire to be founded. The North American Public-Private Partnership, the Democratic Republic, North Americans Unite for world peace. And from right here, this North America, I'm laying the foundations of the Kingdom Empire of the people for and with trillions of kisses first and foremost. Trillions of kisses first and foremost. Trillions of kisses. Trillions, that I said, trillions of kisses. First Empire Kingdom to be. So with trillions of kisses right here on this North America. On the Mountain Mount Royal is really all I know. Being a mystic, I'm a universal spiritual teaching student. Aspie without amnesia, and AA, artist and athlete on the rock and roll. Firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and firefighters and the butchers and the nurses and the firefighters and those involved in the production and distribution of food. Smells good. So smells good. Smells good. Somebody cutting that tree. Possibly necessary, super important to look up, because there might be branches falling. Branches falling. So I gotta look up because branches falling, but sometimes we gotta cut. Sometimes we gotta cut
Love your trees, kiss those trees, all of them, but see sometimes they're cracked from the storms and we gotta be careful so that they don't fall. And I see a few fall, and of course they're gonna keep on falling and get it for the X, for the Y. Let's start your finish journey. Nova Scotia. Thinking about Nova Scotians. Hardest snow removal going. Hardest snow removal operations. Thinking about all the snow removal operations and all the snow that's being cleared. All the truckers and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors of the collective North American civilization, and gonna get that drill and gotta get that drill. Gotta get that compost. Gotta get that Nova Scotia. Gotta get that Halifax. All the way coast to coast, ocean to ocean. And gotta get those drills and gotta get that. I feel good. Whenever I come here, I come from Civilization, from my underground lair in NDG, and always feel good, it's fresh air, and I gotta be careful because I don't want to be in the way, so for fellow skiers, so I'm just gonna transverse on the other side because I think this is reserved for skiing, so I don't want to impede their liberty, their security with my liberty, my security, and it's better if I just go around the bow here, because I don't want to impede with their skiing activities. My brothers and sisters in the skis who are involved now, of course, skiing. It's a little bit of it's not officially reserved, but it's, of course, look at that black crow. It's not officially reserved, but there's a part of it which, of course, is reserved, but it's like unofficial. I guess you can still go, but gotta stay on the side. But I don't know if there are many skiing today. But anyways, I just decided to make a little gesture. Sometimes we gotta get that compromise, and we gotta get that drill, and we gotta get that push-ups, and we gotta get that push-ups, and we gotta do those squats, and we gotta get that march, and we feel good, and we continue it, and then we increase. Every day we do a little bit, start off with a little bit, start your fitness journey with 10 minutes, start your fitness journey with 20 minutes, start your fitness journey today. Your fitness journey starts today. Nova Scotia is that way. The camera now is pointing and east. Watch out for that horse manure. Watch out for that horse manure. Horse manure is right here. And you can see that bird. See? There's the birds. You got a little food for the bird, but of course there's also the squirrel. See, the squirrels get fed right there, eating the food that's reserved for the birds. You see that? See what they're doing? The squirrels are eating the bird food. See, they're getting greedy right there. You see? You got 3 squirrels. That's reserved for the birds, but I guess sometimes a lot of it falls down or they go on, and the squirrels get at it. And there's several bird feeders. One here, one there. You're going to see another one and another one. But there's also there's squirrels eating. They're always eating bird foods, man. So the squirrels are well fed here. See, that's part of the south. That's part of this Ultramountains right there, and that's now you see towards the east. So now the camera is pointing towards Nova Scotia, actually towards the maritime provinces, the Atlantic or the maritime, whatever you want to call it, towards that Nova Scotia. I'm thinking about you all, and in my mind now I'm imagining like I would be there, the Dragon Army with some help, coast to coast, ocean to ocean, my brothers and sisters in the United States. This Canadian Quebecer was born twice
in the previous incarnation. I believe in reincarnations. I'm a mystic, you know. I got questions spiritually, so many things I don't know. I'm a mystic, a universal spiritual teaching student, and twice in past incarnations was born down there when I'm pointing towards the south. South, south, south. My brothers and sisters in the USA, yours truly have served twice in the United States Army, and of course have served twice in the United States Army, and yours truly served that way twice in the United States Army. And of course served twice in the United States Army both times. Born post 1776. 1776 born post 1776, and right from this Montreal, inviting my brothers and sisters from the USA, come learn some French here with us. Come to the mountains, see Montreal, big metropolis city, 2.5 million people. Come on the mountain and come learn some French. Come do a little bit of dance, do a little bit of workout with the Dragon. Let's go. I invite NFL National Football League, NHL National Hockey League, NBA National Basketball Association, MLB, all the sports leagues. Yours truly. Let's see if you can go with yours truly. I'm wearing that 49er. I'm a 49er. You see hundreds of videos of me as a Niner dating back to more than 6-7 years ago. 6 or 7 years. I've been a Niner since I can remember, because God had amnesia. So I remember moving to a better place where I live, where there's lots of mold, and maybe that mold and chronic illness caused amnesia, begins the onset of a disease. So I just remember moving, and I just kind of, my memory goes blackout after that. And I remember surviving COVID, getting COVID in February 2020, and here I am, of course, around about here on this mountain, of course, encouraging you all to work out, train, exercise. And working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. And now feeling good today, but of course my pump and my heart and my dedication on these steel toe boots, which I decided to extend their shelf life for another week. Last week, I guess, for these steel toe boots. Last week, for these steel toe boots, they had a good run. It's been more than 3.5 years I marched in these steel toe boots, more than the generals of NATO combined, North America and NATO, NORAD, NATO, let's go, Operation Steadfast, blah, 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 blah. I get that good red tape on bureaucracy, blah, blah, blah. Dragon, keep on marching, rock and roll, centrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrist for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, got some sun. My Pope, the King, the Sun, rock and roll, rainbow, androgynous, pansexual, gay, androgynous, pansexual, so what, gay, androgynous, pansexual, that just... a little bit of that, a little bit of this, takes a little bit of left, a little bit of right, takes a little bit of center. Takes a loving. If it ain't about loving, keep it. I don't want nothing to do with it. Let me be here on the mountain, rock and rolling for the free. Our love and harmony and peace with some public-private partnership. And some loving, some security for the butchers, for the bakers, for my Nova Scotians, for the train conductors on the railroads now, for those plane conductors and the trains and the freights and the warehouses, and of course all those involved in the production and the distribution of food. Look at that. For my fellow Nova Scotians, rock and roll today 24/7. For my fellow Nova Scotian 24/7, rock and roll it. Yeah, rock and roll it for my Nova Scotians. Up in the snow removal, you know that I love you. From the mountains, seeing Nova Scotia, that Atlantic, and they got a storm, and they got a sun shining, sending them some love, sending them some rainbow dragon love. For the Nova Scotia snow removal go. I'm seeing you from the mountains all the way to the Atlantic, while the Pope, my king, is shining, while the rainbow coast to coast. For let's be stronger, freer, more secure. And you gotta get those machines and those cranes and those trucks and those tractors, and to build them more brains and the muscle to keep moving the snow for the Halifax and the Nova Scotians. They try, they gotta get it for the brains and the muscle. They gotta clear the lanes from the truckers for the snow. Too much a storm about it. For the Nova Scotians, you know that I sing it today regardless. As I retire these steel toes, rainbow, dragon out, rock and roll, blue sky, sea, Montreal, the island. Let's go metropolis for the Atlantic. For the coast to coast for that public-private partnership. For the Nova Scotians up in Strap, my heart is with you, dragon rap and rock and roll for fellow Nova Scotians. All in Nova Scotia, gotta send us some love. They caught in the snowstorm.
Up in Nova Scotia, I gotta send them then some love. I see those trying to remove the snow. Let's go up, we need some brains and some muscle, here we go. For the snow and the shine, for the snow and the shine, for the snow and the dime, for the rock and roll is not a crime. Let's go for the lovers, for the Nova Scotia, not about love, I don't want nothing to do with it, keep it, stay away. Loving is action. Action is loving the sun shining, my pop the king on the mountain, rock and roll 24/7 from the lair of the dragon rainbow. Gotta keep it always, let's go. Yeah, that was from yours truly, right from the mountain, some right from the mountain, right from the mountain. Yours truly, right from the mountain. Some of that good wind, good energy for healing, strengthening, and rebirthing, for healing, strengthening, and rebirthing, for healing, strengthening, and rebirthing, for healing, strengthening, and rebirthing. Yours truly, independent Aspie with amnesia, double A parallel to double A. AA, Aspie with amnesia, parallel to artist and athlete. Rock and roll 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Thinking about all the nurses, all the doctors, all the firefighters, all the butchers, and the truckers, and those public workers, the public works now changing the aqueducts, and the farmers, and the truckers, and the Global Dragon Union. Let's go 21st century. Public-private partnership, support the DRT for the creation of the UE. Support the DRT for the creation of the UE. Support the DRT for the creation of the UE. Support the DRT for the creation of the UE. Look at those squirrels. Look at those squirrels, beautiful squirrels. I'm gonna give them a song. We're the Nova Scotia squirrels. And you see they got the birds. Feed them for the birds. Feed them for the birds. Love it. For they chirp and they eat. For they chirp and they eat. And you got the bird feed. And they be eating, see? Hey, yeah, on the mountain, see, they be birds. See, that's the bird feeding, and there you got the squirrels. They feeding from the bird. What the birds usually are fed by, right there. And you got those, the birds. See, they go, they eat, and they go like that. See, and you got the squirrels, see? And the squirrels are there, and they're eating the same food. See? Squirrels are well fed, and that's of course part of public works. And you got a lot of flora, you got a lot of fauna. That's why super important not to pollute when you come here. I did a lot of volunteering. I love volunteering. I do volunteer citizen. You know, I clear every spring, autumn, and summer. Now it's difficult because it's underneath the snow. But when I see plastic or garbage, I always pick it up, even in the winter. But spring, summer, and of course autumn, you see hundreds of videos where I clear, of course, the flora and the fauna. And of course I come here, and this is my second home, and I'm in harmony with civilization and doing all meditations, and I call all to support the implementation of my Trinity of theories, blah 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 blah. The CIT, citizen integration theory, DRT, debt fusion theory, democratic fusion theory, DFT, that Trinity of theories. CIT, citizen integration theory, DRT, debt fusion theory, and the democratic fusion theory, DFT, democratic fusion theory, DRT, debt fusion theory for the creation of the UE. There's no other way around it, brothers and sisters. Right now where we are, there's no other ways but my DRT theory. I say it with a clear heart, as it's 2:55 p.m. and as I would want. And I love seeing people. Of course, I'm a matchmaker. When people with consent, obviously give each other hugs and hold their hands. That's what I like, and I love that, and all sides of love, and it brings me joy. But here I would like to see a woman on the line with a snake and a cup, and of course I would love to see children around about, like 12 children, like in a circle, and of course to be 12, and of course 2 black, 2 white, and of course the rainbow children around about like this, right? To be 7, well, I guess 12 minus 4, that's 8, so it could be 12 total children around the ball, like in a circle, and a woman on a lion with a snake, and of course holding like a cup. We like to see that replaced like that. And of course gotta get 7 children, rainbow children, and of course 2 black ones, 2 white ones round about there. That's what I would love to see. You know, like a goddess representing the rebirth and dancing and nature, harmony and civilization. And of course 2 black ones,
to white ones children and rainbow children round about. That's what I would love to see right here. See, you can see a little bit of that concrete jungle right from the midst of the island. The concrete jungle right from the midst of the island. The concrete jungle right from the midst of the island. The concrete jungle right from the midst of the island. You can see it, and it's beautiful. And of course, 24/7 rock and roll for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and those firefighters, all those involved in the production and the distribution of food. Yours truly, as I go for the Nova Scotians. I already saw some people coming out to the mountain, and I always encourage people to come here and do workout. The air is so fresh. You got fresh air and feels good, and you gotta get some crows and gotta get that flora, and watch, it's kind of slippery some places, and some places very slippery, it's like an ice rink, but you gotta step on it and you gotta give it a little bit of an X and make it a little Y and keep it to the right, just like driving, you know, fellow citizens. When you come here, just like driving, keep it to the right side, you keep it to the right. It's basically simple, just like driving. And when, you know, don't throw garbage, don't throw recycling, don't throw stuff like that, of course, to here, and just put it in the recycling and give it in the garbage, and give it, of course, to put it for the recycling and to put it for the recycling. That's it. That's kind of all kind of rock and roll, and of course to get a rock and roll 24/7. See. It's funny, like I was sitting there and like Jeff was like, yeah, like I'm so glad you never had any, like have you ever got any? Like I have to look past it. There you go. Yeah. Anyways, Rainbow Dragon right here from Nova Scotia. Thinking about Nova Scotians, what they're doing now, you know. They got record snow and all the work that's being done now. I'm solidarity each step, each rock and roll song dedicated first and foremost to Nova Scotians today. Always and always to my anonymous sister friend, greatest woman I know. If I make a million, gonna give her half. Taylor Swift, need to give half to my anonymous sister friend. Love you, Taylor Swift, but my anonymous sister friend deserves to be 7 times. That's the number after 6. The number after 6. The number after 6 is 7. Deserves to be 7 times richer than Oprah, Taylor Swift, and all the 7 Kardashians put together. Anyways, greatest woman I know. If I make a million, gonna give her half. A billion, gonna give her half. A trillion, gonna give her half. So yours truly right from here. Heard the mountain for Nova Scotia. Gotta get it, gotta do it, and you know we gotta stay positive. We gotta do, and we gotta share more. I mean, I'm not totally selfless. I admit I got some selfish. But my brothers and sisters, ain't no way that if I would have had billions, I would have been so effing selfish not to give during COVID to the children, food security, you know, because that's what money is. Money is to buy, sell, trade, option, future, put stops. No, it's fundamentally to buy, sell. Buy, sell. It's a unit of exchange. That's why the DRT theory for the creation of the UE is what we need to get done, and doing is the only solution. It's 3 o'clock now. See? It's exactly 3 p.m.
We made it to the... We made it to the top. Here what we got. Feels good always coming in. That's my favorite skyscraper right there. See? Greatest place in the world right here. Coast Nova Scotia is that way. That's where Nova Scotia is. You can see the river, you can see part of the mountains there, and just love, of course, coming here and getting drills and getting X'd, getting Y's, getting Z. I love the fact that many people came, and of course, just to get it.
Mais c'est juste qu'il a expliqué. Always feels good. Happy, content, saw people here, and they made an effort to come. And now we're gonna discuss the DRT for the creation of the UE. And we're gonna go back like that, and we're gonna go in the back for the Forgotten Goddess, to the Forgotten Goddess Temple, and to the Forgotten Goddess Temple. And so that was fun, always fun to go to the top. But now I want to go get some sun, you know. And if you find stuff here, we got a place for the lost and found. So I would advise everybody who finds anything to bring it to the lost and found, where of course it deserves to be, and to get a little bit of credit and to get a little bit of, if you find gloves, whatever you find, scarves, or just bring it to the lost and found, please. You saw of course where I bring it. And now we're gonna discuss that D under DRT. So my brothers and sisters, here is the situation, financial situation. Keep in mind that I am of course myself $10,000 in debt. $10,000 in debt. I got $10,500 in debt, but rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. When I get back and I rock and roll for Nova Scotians, they need some love, and thinking about my fellow Nova Scotians down there, you know, as I rock and roll 24/7, thinking about all that snow that's been removed since I started this video until the end of this video, and until I started that march about 2 hours ago from my lair to come here to my second home from my dragon's lair, and to get that drill, and of course to discuss the DRT. Now my DRT theory is the only solution, my brothers and sisters, I firmly believe. So the DRT explained the debt refusion theory for the creation of the UE. So the DRT theory, here are the ballooning debt charges. So this is of course the official numbers according to Canada, and of course keep in mind that these are official numbers. Ballooning debt charges, this is taken 22nd of November, and in 2021 it was of course, the charges were to be just the interest on the debt. So this is just paying the interest on the debt. So there were 20.3 billion. A billion is 1,000 million. And of course, let me just be extra careful here because there's skiers, and I want to go at the back there where I will for you to help me to build the Forgotten Goddess Temple in the House of the Dragon, So here are the ballooning debt charges, or debt servicing, in other words, paying the interest. So that are the numbers. So in 2020, 2021, it was 20.3 billion. A billion is 1,000 million. A billion has 9 zeros. 3 years later, 2023 to 2024, it more than doubled. Because doubled would have been 20.3 times 2 is going to be 40.6. So it's 46.5. 46.5. It's 46.5. So it more than doubled. And this year, the debt charges that is paying interest is going to be more than double than what it was 3 years ago. 46.5 billion just paying the interest.
So this is unsustainable, brothers. This is a collapse financially. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. That's 46. A billion is 1,000 million. That's 9 zeros. So yours truly, that's what it was. And of course it's 46.5, and gotta get that drill. Support the DRT. So my DRT theory includes what's called monetary integration. The DRT theory stands for debt refusion theory, includes what's called, of course, monetary integration. What's called monetary integration. Monetary integration is exactly what the European Union did. The Germans got rid of the Deutsche Mark. They put the euro. The French got rid of the franc. Put the euro. The Italians got rid of the lira. They put, of course, the euro. And other countries, some kept their old currencies, but nonetheless, other countries, most countries discarded their old currency for the euro. So my theory, DRT theory, includes what's called monetary integration. So here's my theory explained simply. So take all public and private debt, whatever the number is, my $10,500, yours, ours, of Haiti, the gourd, and Mexico, the Mexican pesos, and of course the Canada. Take all the debt, and due to the fact that the United States dollar is still the currency of trade for world commerce, international trade, and global affairs, do what I call a refusion. So all the numbers, whatever the number is, do the refusion. So all that number is going to be in the trillions. All that number, whatever it is, it's going to be in the trillions. And of course, do a new currency called the UE. And since the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international finance, global trade, international finance, and of course, world affairs, do a new currency based on the United States dollar called the UE. UE stands for U.E.U. Universal Exchange Unit, preferably by biometrics. That's why the hand, the voice, and the eye are unique biometric identifiers. So take all the public and the private debt, refuse it, create what I call the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, and create what I call the UE, Universal Exchange Unit, based on my theory. So implement my DRT theory, which includes monetary integration. Take all public and private debt, my $10,500, all Canadian debt converted into US dollars, Mexican peso converted to US dollars, Jamaica, Haiti, Cuba, Dominican Republic, the islands, and all that number is going to be in the trillions. That's going to be the initial money supply for this new central bank, initial money supply, and we're going to put a 10% maximum interest on all loans, all the loans, public loans, business loans, all loans, 10% maximum. It can be 3.33, 7.70, 1.56, 9.3, or 7.70, or 6.1, or whatever the number is, 4.18, 7.18, 9%, whatever the number is. Maximum 10% thereafter, and that all the money, all the debt will be all the credit in circulation. We'll call this new money UE. A UE stands for Universal Exchange Unit. The UE. U.E.U. Universal Exchange Unit. Simple, straightforward, direct. That's the solution. There's no other way around it. I'm going to say with all heart, there's no other way around it. What time it is? It is time for the UE. Time for, it's 3:16 for the Universal Exchange Unit. It's 3:16 for the Dragon House here. Support the building of the Dragon House of the Dragon. All I need is a pyramid. Austere, 3 rooms, sleeping quarters, a bathroom with a bathtub right here, new pyramid. Hey, sleeping quarters. All I need is right here. A small house of the Dragon, but strong build, metal, iron, steel, and scarlet red. 3 rooms, sleeping quarters, a kitchen to cook, and a bathroom with a bathtub, a circular bathtub so I can take a bath. With maximum, of course, it can be several people at the same time, maybe 7 max or 11, whatever it is. A bathtub for several. Right here, kitchen, bathroom with a bathtub, and kitchen, sleeping quarters, a sleeping room or room to sleep in, and
3 rooms, austere, right here, pyramid like that, face to face with the forgotten goddess house, temple. Forgotten goddess temple right here. There's rocks, rocks, rocks in a circular manner, austere, not austere, but rainbow, rainbow, rainbow. With of course all the way to the top, going of course 7 stories high, and of course having the circular nature here, of course to be a rainbow, 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 and of course for sleeping, for dancing, for resting, for kissing, for all activities with consent and hygiene, for dream interpretation, tarot, dream interpretation, tarot, and dream interpretation right here in a circular manner to go all the way 7 stories high in a circle. Forgotten Goddess Temple for equinox celebration, celebrating the rebirth of the collective North American civilization. Face to face, the Forgotten Goddess House, the Forgotten Goddess Temple, the temple or the Goddess Temple, GODDSS, Forgotten Goddess Temple. Mother Nature dances with a bird of the sun. I'm a piece of dust, lusting, getting moody sometimes, piece of dust nonetheless. Saluting for Nova Scotians, saluting my fellow brothers and sisters in Nova Scotia, saluting my fellow brothers and sisters in Nova Scotia. Here it is, the House of the Dragon, a sleeping quarter, a bathroom with a bathtub, and a sleeping quarter, bathroom with a bathtub. What I need is a sleeping quarter, a bathtub, and of course a kitchen to cook in some of that good dragon rainbow. Thank you, farmers, for the potatoes, for the squashes, for all those vegetables. And the butchers, the bakers right here, self-support. My dream, manifesting as the dancing goddess in the dragon kingdom for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex. The dream of this independent aspie artist with amnesia, androgynous, pansexual, gay, androgynous, pansexual, Adrian Hanna, dragon died of COVID, pro-labor and love, universal revolutionary centrist, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, yours truly. As we go on the march, on the mountain, from the mountain, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and got coffee, rent's paid, electricity bills paid, got food, and auctioning this hat. Go Niners, gonna win that Super Bowl. Mr. Irrelevant, party days, give some charity, triple the cheerleader salaries, and give a little bit of charity for the farmers, reduce them some cost. I'm a bit upset about the cost of the Super Bowl. I thought they're gonna say 10% is gonna be for public workers, and of course for the farmers, for the butchers, for the bakers, and all for the for the bakers, for the butchers, and for the nurses, but it's not being so. And of course it's gonna be that birdie winning it. Mr. Irrelevant with top. I love the story, and of course always root for my 49ers, but as an independent athlete, of course I love to see a little bit of charity being done, and always grateful then when I see more charity being done, and when I hear things of goodness and kindness and charitable acts, and millionaires, billionaires giving some charity. And let's reduce those costs for the tickets, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, just 10%, 20%, a quarter. Just reduce it for the farmers, nurses, and somebody, millionaires, billionaires. I've been complaining for a massage therapy session, but you know what? The nurses deserve a massage therapy better. Farmers and nurses, and those who are going to do the snow removal in Nova Scotia, finance them some massage therapy sessions. I'm willing to volunteer 24/7. There are those 7 dogs. I love poodles. Poodles I can pet, but other dogs with the fur like those, we get a little bit of I get allergies when they get too close. As you see some of my videos, when sometimes a dog over there kind of get that dog and gets on me, and then I go and I sneeze, achoo, achoo, achoo. You see me 3 times, 3 big sneezes, like I think that was 3.5 months ago. But some of those are poodles, so poodles I don't mind, but nonetheless I gotta be careful with certain dog breeds because of the allergies. I get allergic reactions, so it's always good for me to kind of love them from afar, if they're not poodles. But I love them from afar. Here I gotta give a shout out to see those little ribbons, pink ribbons. These are new plantations. Those pink ribbons symbolize that these are new plantations, and they were planted here new. See? And this is salutation to those who made an effort, the brains and the muscle to do these plantations. See so many ribbons like that to my left and to my right, and these are of course new plantations. So look how many there are, so many. I gotta give a shout out, thank you. These are gonna be blooming in spring, right? See, look how many, so many, thank you. Wow, whoa.
so many. It's gonna be new for the renewal of the flora and the fauna, and we need more activities like this. Being for the environment, for Mother Nature, got to take some action. So a lot of people get a blah blah blah. It takes a little bit of philosophy. My theories, the DRT, debt refusion theory, there's no other way. But my DRT theory, brothers and sisters, what's happening now financially, I'm free to say, with a clear heart, with all the imperfections, the flaws, the scars, the amnesia, survivor of COVID, and all that, of course, that, it's get us survivor of COVID, and here we are, rock and roll, grateful, man. Thankful, rent paid, electricity bill paid, got food and coffee, and, if I see people working out, I'm happy. Hear people cheering out, I'm happy, and people working out, people giving me hugs and loving, and then that'll give me hope, because otherwise, what are we fighting the civilization for? Somebody is not making love now for Wall Street, for billionaires, for whatever. And I'm pro wealth. I like to be wealth. But I'm not totally selfish. I'm not totally selfless either. I try to stay in the balance. Try to be equilibrium. Try to be in equilibrium and in balance. I got the lower self as well. But I try to be balanced. Everybody deserves second chances and third chances, and of course to be with that LOV and to get a little bit of love and to get a little of hydration, and of course gotta get that drill and be admire of everything that we do, because civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege, and gotta get that drill. I gotta get that exercise, and we gotta be grateful. Civilization is a privilege. For all we know, World War III started anyway. Some say World War III started. But with the Asperger's, my obsessions about geopolitics 24/7. The study of geopolitics, that's one of my obsessions. Sports, dancing is my favorite sport. Fitness, and of course everything related to fitness and sports. And of course the study of civilizations. I've studied, and I've with intensity, and of course the point of obsession. Capacities were obsessed about certain interests. I can discuss about geopolitics so much and so in depth, and with of course over the past 7 years just geopolitics, and like 4 years ago, October 2019, just before COVID, had come to the conclusion, of course, that geopolitically we're going towards an international conflagration. So that was my conclusion. Listen, now all the events have set us on a course towards another major international conflagration, in other words, a World War III. And I got proof of work, and I created my workout training program system to go hand in hand with that World War III scenario. And of course, to get a little bit of insight into it back then, of course, I've concluded that, of course, had
So we're gonna switch to that French because we're in La Belle Province. But once again, before I want to say my gratitude, grateful, thankful for my rent's paid, electricity bills paid, and got food and coffee. Saluting, thinking about Nova Scotians. That way is the east. That way is the east. That way is the east, and that way is, of course, towards the east. And encouraging you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. Switch to that French. Bienvenue. Je suis sur la montagne. Votre langue arc-en-ciel vous chante. Aujourd'hui pour la Nouvelle Ecosse. Pour la Nouvelle Ecosse, par là, par l'Est. Hein, j'ai entendu que nos frères et sœurs en Nouvelle Ecosse ou maritime en Atlantique et dans les provinces de l'Atlantique en Nouvelle Ecosse, Halifax, et à Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, ils sont en train de vivre une autre tempête de neige. Fait qu'il y a bien du déneigement qui s'est en train de faire. Donc, je fais une méditation, puis en solidarité avec du rock&roll, comment je le sais faire sur la montagne. Et ça sent bon ici, je vous encourage à faire de l'entraînement physique. Régulièrement, l'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix. Et pour la Nouvelle-Écosse, et pour nos frères et sœurs, les citoyens de la Nouvelle-Écosse, en solidarité, puis ils font du déménagement. Tempête de neige, la pire depuis 2004. Fait 20 ans. En 2004, la dernière, donc, je fais une méditation, puis, of course, bien sûr, pour la Nouvelle-Écosse, que ça fasse. Et il faut voir que je fasse attention à la descente en pente parce que car ça glisse. Donc, pour la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, en solidarité avec du rock&roll, vous savez, du rock&roll, votre artiste, athlète, philosophe, Aspi, j'ai l'Asperger's, oui, puis l'amnésie, la rétrograde, amnésie rétrograde, ça dure. Mes mémoires d'à peu près avant 8 ans, et j'ai pas accès, j'ai de la difficulté bien sûr à accéder à ces mémoires. Mais qu'est-ce que je m'en souviens, c'est j'ai survécu la COVID en février 2020. J'étais vraiment malade. Puis je dis souvent, je suis mort, rien que je veux retourner en arrière, je suis mort sur l'île de Montréal, puis je vis ici. Pour moi, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie, c'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort, c'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort, la COVID en février, 4 ans déjà, 4 ans. Ça fait déjà 4 ans, ça fait quand même un bon 4 ans, wow, même pas, puis bien sûr que, ayant survécu la COVID, ben, je suis en train de renaître, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix. Et je vous encourage et je vous souhaite l'entraînement physique, puis je vous dis toujours, votre entraînement physique, votre conditionnement physique commence aujourd'hui avec une marche, avec des pompes, avec de la danse, avec les mains dans les airs pour la Nouvelle-Écosse. Nos frères et sœurs, concitoyens du Canada, pas loin de l'Est de la Nouvelle-Écosse. Et puis je dois mentionner, dire que quand je suis allé en Nouvelle-Écosse, il y a 6 ans, et en 2016, j'étais en dépression puis suicidaire, surtout peut-être, en cause, bien sûr, que j'étais en dépression, suicidaire, puis j'allais traverser le Canada de côte à côte. Cet événement, ça a marqué quand j'ai conquis la dépression, j'ai conquis être suicidaire, puis après ça avoir survécu la COVID, puis je suis en train de renaître avec chaque entraînement, chaque rock'n'roll, chaque coup de soleil, même du coup de soleil en février en Nouvelle-Écosse pour le déneigement aujourd'hui, j'imagine, fait de méditation. Rock'n'roll, style rock'n'roll comme je fais toujours, avec de l'amour, puis avec de la passion, puis en répétant parce que j'ai l'Asperger, cette condition neurologique qui s'appelle l'Asperger. Je vais m'excuser, présenter mes excuses. Si je répète 2-3 fois la même chose, si je dis la même chose 2-3 fois, si je dis, je répète 2-3 fois la même chose, puis si vous
voyez grand caméra que je fais des gestes répétitifs en tant que rituel avec la main, puis quoi que ce soit. Oui, j'ai l'Asperger's, fait que j'ai cette différence neurologique, puis j'ai des obsessions en géopolitique. C'est mon obsession, la géopolitique. Je peux en parler pendant des heures. Je suis un théoricien analyste en géopolitique indépendant, un philosophe, ainsi qu'un artiste athlète, aspiré avec amnésie, puis survécu la COVID. Puis en 2017, en août, puis en septembre, hey, j'étais en dépression, puis suicidaire, puis j'allais traverser le Canada de côte à côte. Puis quand je suis arrivé en Nouvelle Ecosse, puis à Pégusco, puis à Halifax, puis après cet événement, d'avoir traversé le Canada, je suis sorti de la dépression. Je dis tellement de choses pour voir, pour faire, pour écrire des livres d'enfants, des poèmes, des chansons pour que Céline chante. Tellement de choses que je veux faire, puis je vivre, puis faire, bien sûr. Tellement de choses que je veux vivre, puis faire, bien sûr. Tellement de choses que je veux vivre, puis faire. Tellement de choses que je veux vivre, puis faire. Et puis, je suis sorti de la dépression. Ça m'a aidé pour conquérir la dépression et le suicidaire. Puis, après ça, j'ai été frappé par la COVID fort, fort, fort. C'était comme je suis mort. C'était le moment où je suis mort sur l'île de Montréal. Puis je revenais sur l'île de Montréal. Puis bien sûr, vous savez que moi, je suis un mystique. Ben, je veux dire que j'ai mes théories en spiritualité. Là. Je suis un guide spirituel universel avec des questions. J'ai pas toutes les réponses que la déesse que les beaux, je les aime bien, vous savez. Puis bien sûr, j'étais né sur l'île de Montréal un couple de fois. En bas, plus en bas, l'université McGill est maintenant. Puis dans une autre vie, en 1904, j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. En 1904, j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. En 1904, j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. Et ici, il faut que je fasse attention parce que ça glisse ici. C'est un patinoire, donc il va falloir que j'aille à des petits pas parce que ça glisse. Puis je vends mes bottes à cap d'acier parce que vous savez, mes bottes de cap d'acier, bien sûr, j'ai décidé de prolonger leur vie. J'ai été sorti à la retraite cette semaine. Je les ai sortis à la retraite vendredi, puis là, je les ai mis en fonction encore. Un peu comme Tom Brady, un peu comme Tom Brady. En tout cas, pour la Nouvelle Ecosse, aujourd'hui, il faut que je fasse attention. Parce que ça glisse. Oh, j'ai trouvé un moyen. Il faut que j'aille comme ça, je me tourne. Parce que là, c'est un patinoire ici, puis ça glisse vraiment. Là, ça glisse, là. Là, ça glisse, vraiment. Là, ça glisse. Hop! J'ai failli tomber. Mais j'ai pas tombé. J'ai glissé, mais j'ai pas tombé. Mais faut que je fasse attention. Je vais traverser par ici. Oh ouais, comme ça, ouais. Parce que là, il y a pas de danger, mais j'imagine, puis je fais des méditations. Surtout le travail qui est en train de se faire en Nouvelle Ecosse. Hein, parce que c'est un événement de marche Rock&Roll de votre dragon arc-en-ciel dédié à l'Écosse. Nouvelle Ecosse, en nos frères et sœurs dans l'Atlantique, ce qu'on appelle les provinces du maritime. Des maritimes, dans ce jour ensoleillé de février. Puis là, il fait moins, oui, ça, on dirait que la température a monté un peu. Puis je suis en train de m'imaginer parce qu'il y a eu, depuis 20 ans, ils n'ont pas eu une tempête de même. Fait en 2 décennies, là, en 2004, on est en 2024, en février ou janvier, fin de janvier 2004. Février 2004, ça fait 20 ans. Puis c'est possible que, si ça continue, c'est possible que ça soit une des plus grosses, sinon peut-être la plus grosse tempête depuis qu'il y a eu les records. Vous imaginez-vous? C'est quand même un événement majeur. En 2004, la dernière tempête, fait qu'il y a eu un plus de neige qui est tombée en 24-48 heures que ça a tombé dans un an des fois. Là. Fait qu'il y a tellement de neige accumulée, j'ai vu les photos, puis j'étais comme, oh boy, tu sais, pour s'en sortir. Puis c'est pour ça que j'ai dit, je vais penser aux autres aujourd'hui. Je vais dédier, bien sûr, ma marche d'entraînement à eux autres. Les autres, c'est par là-bas, tu sais. C'est à l'est, puis bien sûr, moi, j'ai des bonnes mémoires de la Nouvelle-Écosse. Ayant traversé le Canada en 2017, en août, puis en septembre, je suis allé à l'ouest, Colombie-Britannique, puis après ça, on est allé à l'est, en Nouvelle-Écosse. Puis cet événement-là, ça en fait sortir de la dépression. Je dis, tellement de choses pour vivre, tellement de choses pour faire l'expérience, juste au Canada, juste au Québec, tu sais, tellement de choses pour voir, pour vivre.
Ça m'a fait sortir de la dépression, puis c'est un événement plaisant, puis maintenant je m'imagine, d'après ce que j'ai vu les photos, puis je fais une méditation comme si je serais sur le chemin, puis vous savez que je fais appel pour la fondation d'un partenariat public-privé pour l'armée du dragon, pour la fondation pour l'armée du dragon d'un partenariat public-privé, ben, d'un partenariat public-privé pour mon initiative philosophique pour le 21e siècle, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public, privé bien sûr, pour que la création de l'Amérique du Nord intégrée, de services de sécurité et de défense pour l'Amérique du Nord, pour le royaume de la déesse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, que je suis en train de fonder premièrement avec des milliards de bisous et des chatouilles. Avec un beau soleil, on va chanter pour la Nouvelle Ecosse. Pas de fromage, juste des bottes à cap d'acier, comme je dis. J'ai décidé de les prolonger leur vie. Et bien sûr, de faire de l'entraînement physique aujourd'hui sur la montagne, comme je fais. Puis bien sûr, j'adore voir le monde qui vient ici, puis sur la montagne, c'est toujours plaisant. Toujours plaisant de venir, puis voir les gens qui font un effort, puis je vois quand même qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, parce que c'est quand même la température, c'est censé être plus froid que ça d'habitude. On est en dessous de la moyenne, je pense, surtout maintenant. Je pense que la température a augmenté d'à peu près 5 ou 6. 5 ou 6, ok, 5 ou 6, ou peut-être 6. C'est censé être à peu près moins 10, je dirais moins 15, des fois plus. Hein. Mais là, avec le soleil, c'est quand même une température. Je dois dire que c'est une température quand même à peu près 6 ou 7 degrés en haut de la moyenne, que ce qui devrait être dans le moins, là, puis bien sûr, en tout cas. Pour la Nouvelle-Écosse par là, et voilà les chevaux de la police, les chevaux de la police, les chevaux de la police, vous pouvez aller voir. Et puis bien sûr, vous pouvez aller voir, puis voir comment ils vont se nourrir, puis s'ils vont vous accueillir avec un regard, je vais aller les dire bonjour un peu. On va aller leur chanter un peu. Les chevaux de la police. Bon, il faut que je regarde à gauche à droite quand je tourne. Et bien sûr, je vais aller faire une petite vidéo, puis prendre en photo, je vais dire bonjour, puis après ça, on s'en va vers le soleil. Puis... oh, là, il y en a plusieurs, là, il y en a plusieurs, vous voyez. Oh, là, il y en a plusieurs, vous voyez. Hey, c'est rare, d'habitude, il y en a un ou deux, ou trois, ils sont en train de manger du foin, mais il faut que je regarde de la gauche puis de la droite avant que je traverse, mais juste... hey, regardez comment il est beau. Les chevaux de la police, de la SPVM qui mangent du foin, hey. Les chevaux de la police sont en train de manger du foin. Ils vont en photo. Ici, là. Les chevaux de la police. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! La première fois que je les vois tous, je pense qu'ils sont tous les 7 ici, mais d'habitude, il n'y en a pas 7, mais là, il y en a 7, fait que je vais chanter un peu, quand même. Il y en a 7. Les chevaux de la police. On va chanter un peu. Les chevaux de la police, il y en a 7 dans la cour. Avec le soleil de février qui brille. Regarde, ils sont en train de manger du foin. Du foin de la belle province. Regarde les chevaux de la police. Faut pas les nourrir. Ils sont en train de manger. Je veux pas les déranger. Il y en a 7 dans la cour. Ils sont beaux, regarde. Noirs. Avec du brun puis du blanc. Les chevaux de la police sont en train de se nourrir. Et regarde comment ils sont beaux. Les chevaux de la police sont en train de manger du foin. Ils sont beaux, regarde. Faut pas les nourrir car vient la tresse. Les chevaux de la police
sont en train de manger du foin. C'est le cheval de la police, c'est de la SPVM. Un est blanc puis noir. Comment qu'il est beau, regarde. Ils sont en train de manger du foin. Et regarde les chevaux de la SPVM. Comment ils sont beaux, regarde. Noirs et blancs. Et ils sont beaux. Ils sont en train de se faire nourrir, les chevaux de la police, noir et blanc, regarde. Comment ils mangent. Qui sont beaux et doux, regarde. Les chevaux de la police, regardez qu'ils mangent, du foin de la belle province, il y en a un, puis il y en a 4, et il y en a 7, regarde. Les chevaux de la police, c'est qu'ils sont beaux, ils mangent du foin, regarde. Comment ils sont beaux et doux, ils mangent, il y en a 3 par là, donc il y en a 11, regarde. Les chevaux de la police qui mangent du foin dans cours la belle province. On a des chevaux dans la belle province, des secours dans la belle province de la SPVM, regarde comment ils mangent. Et quand il est beau. There is those horses or the cops or the police, they be eating some of that beautiful, we sing it rock and roll it for the cops. For the horses on the block, beautiful and black and white. They be the horses or the police, gotta get that SPVM. They be singing rock and roll it, gotta get it for we hold it, gotta get it black and white. They be eating all that hay, they be blue from the hunger, they be looking at me, what you want for, they be beautiful, you know, for. They be nice and pretty, they be big and small, they be medium, they be beauty. We wishing riding horsey. Ride a horses, so the horses of the police, these the horses of the police. The horses of the police, gotta get that fed, you see. Getting that good feed, man. Wow. So you can come here, see some horses, and really nice, and they gotta get so many horses, and we see so many now. Gonna get, of course, so many of those horses, and gotta get those horses up, and gotta get those horses on. Beautiful horses. Ça, c'est toujours bon de voir les chevaux, puis là, ça sent un peu le foin, mais ça sent un peu comme le foin, ça sent un peu le cheval, il y en avait tellement. D'habitude, il n'y en a pas tant que ça. D'habitude, il y en a 3, ou 2 même, ou même 1, j'en vois, mais la cavalerie, bien sûr, maintenant, j'en ai compté 7 dans la cour, puis 11, puis 3 dans l'autre cour. Fait que c'est plus que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu autant de chevaux. Cheval, chevaux, cheval, 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 conjugue. Pas un verbe, c'est un cheval, c'est un animal, chevaux, cheval, cheval. Je fais aussi de la comédie, vous savez, mais j'aime les chevaux, ils sont beaux, puis vous savez, j'aime ça, tu sais, des événements, vous pouvez venir, vous pouvez assister comment ils sont en train de se nourrir. Puis aussi, des fois, moi j'aime ça quand je vois qu'ils sont montés, bien sûr, ben, tu sais, on peut pas monter les chevaux, on peut pas les nourrir, mais on peut être là, puis il y a une petite place faite pour qu'on y aille, puis spéciale comme ça. On peut les regarder, on peut pas les nourrir physiquement, mais on peut quand même les admirer d'une manière d'admiration de loin, bien sûr, d'une admiration de loin, les chevaux. Fait que, on peut les admirer, ils sont là, puis ils sont beaux, puis il faut toujours les regarder, puis ils sont d'une beauté quand même belle, puis ils sont là, vous pouvez les voir, puis toujours bien pour les regarder, on peut pas les flatter vraiment, mais ils se rapprochent avec le couvre-gueule, puis on peut les toucher comme ça. On peut pas les toucher trop, mais on peut les toucher comme, flatter comme ça, puis avec les chevaux, tu sais, puis si vous aimez ça, je vous avez des allergies. Moi, je sais pas leur poil, tu sais. Peut-être si je me rapproche trop, peut-être j'ai des allergies comme un chien, mais si je les flatte sur le nez, je suis correct, mais j'aime ça. J'aimerais ça montrer les chevaux, mais faire l'équitation qu'on appelle l'équitation. Mais c'est pas l'équitation salariale, là, mais c'est monter sur un cheval à la montre d'un cheval. Puis l'autre jour, j'avais vu, il y avait je dis ma cousine, mon cousin, ma cousine, cousin, whatever, mais ça soit qui était monté, puis ça a fait un bel, il était tout genre, ça faisait de loin, je l'ai vu de venir, puis ça faisait comme un petit mirage, là, comme si on était dans
un film, genre de... Je me suis imaginé une petite scène de cinéma parce que vous savez que moi je crée des films, des cinémas, puis des idées de scènes, de films avec du dialogue, un peu comique, un peu philosophique, un peu de tout. Là. Je suis quand même polyvalent là-dedans, là-dessus, dans la création, que je veux voir bien sûr de mes scènes de films, puis des films, des idées de films que j'ai bien sûr, 24 sur 24, comme pour expliquer maintenant, ça serait maintenant dans ma tête, il y a une création d'une scène avec les chevaux, puis ça peut être avec plusieurs chevaux qui sont en train de se faire nourrir, puis il faut pas les nourrir, puis là ils s'excitent un peu, puis ils commencent à être énervés, fait que là il faut que la madame vienne, ou la monsieur vienne, ou personne ne vient, puis elle dit « Hey, il faut pas que vous nourrir les chevaux! » Puis là c'est en train d'aller, les petits, c'est en train de se faire nourrir par des jeunes, puis les jeunes, tu sais, ils veulent s'amuser, ils font comme ça, innocent, d'une manière innocente, là, fait que, faut qu'ils ils sont en train de se faire crier un peu chialer dessus, là, comme donc on dit en bon québécois, ils se font chialer un peu, ils se font tirer l'attention. Il ne faut pas nourrir les chevaux de cette manière-là, mais les autres, c'est en étant des enfants, parce que c'est une scène avec des adolescents, pas des enfants, là, mais comme avec des adolescents. Je me suis imaginé dans cette scène, particulièrement dans la scène que je viens de m'imaginer. Ce serait peut-être dans un film que j'imagine la troisième partie de Bon Cop, Bad Cop, là. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, un de mes meilleurs films que je trouve, que j'ai revu plusieurs fois, Bon Cop, Bad Cop. C'est avec Patrick Huard et Conferot. C'est avec Patrick Huard et Conferot. Patrick Huard et Conferot. C'est un des films que j'adore et que j'ai écrit des scènes pour la troisième partie. Que j'aimerais savoir une scène en particulier. Bien sûr que ça pourrait être cette scène que je viens de vous discuter. Que ce soit avec les jeunes enfants qui sont en train d'aller, puis sont en train de nourrir les chevaux. Donc, il y en a, puis ils sont en train de se faire chier dessus. Puis là, il y a Conferot. Envoie la scène de Conferot, puis Patrick Huard qui viennent, puis ils sont en train d'être avec la police là-bas, puis ils sont en train, bien sûr, d'essayer d'aller sur le chevaux, puis ils viennent ici, dans Bon Cop, Bad Cop 3, là. Ça serait une scène qui va à Patrick Huard, ils sont en train de monter sur le cheval, juste là, à Mont-Royal. Puis moi, je suis en train de marcher sur Mont-Royal, puis je regarde, puis je leur fais un petit rock-and-roll. Ça serait une scène comme ça. Ouais, la scène avec moi et Patrick Huard, puis Conferot, puis ils sont en train de monter, puis ils sont pas capables vraiment, puis moi, je suis en train de, bien sûr, les niaiser un peu, ou quelque chose comme ça, une petite scène, genre. J'aurais une petite scène comme... Ça serait du dialogue un peu, mais... Ça serait pas un gros dialogue de conversation, hein. Mais ça serait dans ce troisième de Patrick Huard, tu sais. C'est Bon Cop, Bad Cop 3. Puis ça serait Patrick Huard qui joue bien. Patrick Huard, il joue le rôle de David Bouchard dans le film. Puis c'est David Bouchard, bien sûr, qui joue dans ce rôle-là. Fait que ça serait une scène de film, bien sûr, qui serait avec moi-même, en temps de... sur le Mont-Royal, puis les autres sont à cheval. Puis ils viennent, ils se promènent, puis moi je leur dis bonjour, puis on a de la misère, genre, sur le cheval, ils sont pas capables de monter, puis ils sont tous avec d'autres policiers, puis ils sont là, puis ils sont pas vraiment capables, tu sais. Fait que moi je suis en train de leur chanter du rock&roll, et je les encourage, puis une petite scène de comme 3 minutes, genre. Ça doit pas être une longue scène, puis ça peut être une petite scène, genre. Mais avec la comédie un peu, puis avec de l'humour, genre, avec la comédie, puis je leur chante peut-être une chanson rock'n'roll. Qu'est-ce que vous faites à cheval, là? Descendez, mais ça serait une bonne scène, je trouve. Fait que Patrick Huard, Conferot, qui sont en train de monter sur le cheval. Puis là, ils s'en vont proche du Mont-Royal, puis moi, je suis là, genre. Puis bien sûr, ça fait une affaire, puis ils font le tour. Ils sont en train d'être à cheval, puis ils montent, puis...
Oh yeah. Oh yeah, that feel good. Ça fait du bien. Ça fait que ça serait une petite scène comme ça. Oh ouais, ça j'aime ça voir le monde qui patine comme ça. C'est toujours bon ça. C'est un bon exercice physique. Il patine puis c'est un beau patinoire, un jour parfait pour faire du patinage, je trouve à mon goût là, mais pas de patin, puis je peux patiner, mais j'ai de la misère à freiner par exemple. Fait que si je patine, je peux pas freiner. C'est un danger peut-être. Fait que j'aime ça, le patinage, hein. Mais quand même, j'admire un peu quand même de loin, mais même si je fais plus de pratique, ben, il est 3h54. J'aimerais ça avoir plus d'expérience du patinage, mais je suis pas vraiment si apte à freiner. Je peux patiner, mais je peux pas freiner tellement. C'est pour ça. Wow. Oh, les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux. Les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux. Les corbeaux sont beaux, hein? Oh yeah. And we're gonna go around about. On va faire le tour, on va continuer en français, je vais continuer à discuter ma scène, puis tu sais comment ils patinent. Du patinage, je vais faire du patinage comme ça, puis vous pouvez même aller faire de la glissade, vous voyez, en haut. C'est comme ça. Il faut que ça soit comme un cercle. C'est du bon patinage, ça. C'est en remerciant les travailleurs publics parce que c'est eux autres qui s'en occupent, bien sûr. C'est une activité physique que j'aime bien, puis c'est une activité physique que j'encourage. Puis moi, bien sûr, vous pouvez aller faire de la glissade pour, sur les jambes, puis ça fait de l'entraînement physique, puis ça fait part. Un entraînement par la gauche, puis par la droite, puis regarde. Du patinage, ça fait, ça tourne. Wow, regardez comment c'est beau ça. Wow. Ça. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Vous voulez savoir une petite scène de cinéma que je viens de me passer dans la tête? Vous avez-tu vu le film Bon Cop, Bad Cop 2 puis 3? Oui. Ok, là je viens de passer par où il y a les chevaux de la police. Oui. Puis tu sais, Patrick Huard, il joue David Bouchard dans le film, oui. ok, le rôle de Buddy. Puis là, je me suis imaginé qu'eux autres, on fait la troisième partie, puis moi je joue dedans, puis ils font le tour, puis ils sont pas capables d'être sur les chevaux, là, tu sais, c'est la misère, puis ça puis il dit, ah ouais, comment est-ce qu'il dit, vous connaissez le film, Oui. Bon, il faut que ça garde dans la même histoire. Puis moi, j'étais en train de faire du rock&roll, tu sais, puis il me voit, puis il dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis il dit, ben ça, c'est le rock&roll, le dragon arc-en-ciel de la belle province. Puis là, puis il tombe, il tombe, alors, comme ça, puis le cheval, il avance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Une bonne idée pour le film. Bonne idée. Mais il faut le faire, le troisième. Ouais. La troisième partie, là, parce que là, il y en a deux. Là. Oui. C'est ça, je me suis Je pense pas qu'il imaginé. y en aurait une troisième. Mais j'aimerais ça, moi. Okay. Cette scène-là, dedans, là. Ben. Puis j'étais en train de rire là-bas, quoi, je me suis imaginé, parce que je viens de voir les chevaux. Puis vous voyez dedans, Sont-ils vous dehors, les autres? chevaux? Ouais, il y en a 9, là. 9? Je les ai comptés, ouais, je viens de prendre des photos. Il y en a... On peut-tu voir? Ouais. Je pense que c'est les Clyde qui sont là. Ouais. J'en ai vu 7, d'habitude il y en a 2 ou 3. Là. Oui. Mais là, il y en a 7 ou 9 que j'ai pris en photo. J'ai même C'est des fait... gros, là, c'est des gros. Ouais, j'ai fait une chanson de Rock&Roll pour les... Ça s'appelle Les chevaux de la police. Les chevaux de la police de la belle province. Sont pas avec les mains dans les airs, faites attention à leurs pattes. C'est de la comédie plus que du rock'n'roll. Check ça, mon cher. Ils sont tous là.
C'est un Clyde. Non, c'est un Clyde, ça aussi. Clyde, Oui, oui. c'est des Clyde. C'est des gros avec du poil aux pattes, là. Ils sont beaux. Hey, regarde ça. Ah non, regarde, Clyde, oui. Oui. Clyde. Hello! Ah, il y avait un chien, il se latte, c'est correct. Ouais, c'est ça, puis ça, Wow. c'est des photos, là. Ah non, ça, c'est des photos du patinoire, puis ça, c'est des photos. Là, vous pouvez voir tous ici en photo. Oui, c'est ça, ouais. Ah non, celle-là est pas bonne, mais celle-là ici. Celle-là, il y a bien poigné comme ça. Ah non, pas celle-là, celle-là ici. Ah, j'ai pas pogné des bonnes photos. Ah, celle-là, c'est la vidéo. Attends, comme ça. Ouais. Vous voyez en arrière, là, il y a comme 7-8, là. Je pense qu'ils sont encore là, vous pouvez aller direct là, si vous avez le temps d'y aller. Ouais, on va peut-être faire un petit truc. Ah, c'est beau, ils sont beaux. Bon, Hey! Hey, merci. ben, ça en fait plaisir. Merci de m'avoir dit bonjour. Quand je te vois, je te dis tout le temps bonjour. Parce que tu penses que je te vois plus haut ici. Pas tous les jours ici, toi. C'est comme ma deuxième maison ici. J'aime ça faire l'entraînement, puis j'aime ça des fois ramasser dans la forêt des choses pour l'environnement. Là, parce que Ouais. pas l'hiver non, mais le printemps, puis des fois je trouve, là, puis je les amène dans une poubelle, dans une vidange, puis ça en fait chier un peu parce qu'on essaie de préserver ici, tu sais, ils sont en train de planter. Puis là, dans la forêt, des canettes, et ça. Tout. Mais on a les travaux publics! oui. Ils ramassent les poubelles puis nos vidanges, c'est pour ça qu'on a les travaux publics. Mais je fais du bénévolat, genre. C'est bon. Mais s'il vous plaît, faites pas ça. Pourquoi? Parce que vous, Acheter. vous autres, puis tout le monde, On les ramasse. On les ramasse. On les ramasse. On les ramasse. mettez ça dans les vidanges, s'il vous Ah plaît, oui, dans oui. les recyclages. Là. Ben oui. That's it, that's all rock&roll. C'est facile. Hey, bonne fin de journée. Salut. Ciao, ciao, la prochaine fois, on se rencontre pour le bon cop, bad cop, une autre scène. Ciao, ciao. Fait que ça a fait un bon documentaire avec les citoyens qui font ici, qui sont bien sûr vraiment gentils de me dire bonjour, puis à chaque fois ils disent bonjour, puis que je fasse, puis je leur dis rencontre bien sûr de ma scène de cinéma, bien sûr que je dis toujours que dans ma scène, ils pourraient être dedans dans la scène, puis ils pourraient bien sûr faire une affaire de faire un double, là, puis faire un trip même, un bon cop, bad cop 4, là, mais là il faut le faire le 3, il faut pas qu'on saute, on ne peut pas sauter du bon cop au bad cop au 4, il faut bien sûr faire le 3 avant, il faut faire le 3 avant, là. Parce qu'on dit bon cop, bad cop 3, mais aujourd'hui, j'ai oublié son nom, monsieur Citoyen, qui me dit toujours bonjour, puis ça me fait toujours plaisir de le voir avec le beau sourire, puis que je viens souvent ici, je dis ben oui, mais je suis en train de faire mon travail avec ça, puis bien sûr ici, c'est comme ma deuxième maison, puis j'adore voir les gens qui sont ici, puis ils font bien sûr de l'entraînement physique, puis tout ça, puis qu'ils fassent un effort pour ramasser les vidanges. Je pense que plusieurs fois je l'ai dit à ce citoyen-là, puis je vais parler de mes frustrations quand je trouve des canettes, puis des déchets dans la forêt profondément, là, parce que ici on est sur le chemin principal, mais bien sûr, dans la forêt, quand je vais souvent, je vais là, puis je trouve bien sûr des canettes, puis des vidanges, puis on a la flore puis la faune, fait que c'est comme je fais du bénévolat, puis ça me fait plaisir de faire du bénévolat pour la nature, mais il faut quand même pas le faire. Là, j'imagine, là, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la neige, puis tout ça, là, tu sais, en dessous de la neige, il y a bien des affaires qui sont laissées, puis c'est bien mieux en parler de l'environnement si on fait pas, tu sais. On peut en parler pendant l'infini, là. Ça va faire une action, tu sais, si on met pas ça dans les vidanges, puis tout ça, l'environnement, mais on le fait pas, puis vous faites pas, ici, vous mettez pas, vous laissez ça traîner, tu sais, c'est pas vous, là, vous, là, mais, tu sais, faites attention, s'il vous plaît, puis, tu sais, on a des poubelles, puis mettez ça dans les vidanges, là, mettez ça dans le recyclage, là, laissez pas ça comme ça. Fait que, c'est ça. That's it, that's all. Rock&Roll. C'est pas difficile, mais juste en pensant, tu sais, ça me frustre un peu, parce que même l'hiver, j'en trouve, tu sais, pis ça, mettez ça là-dedans, dans la vidange. Ici, il y a des vidanges partout, des recyclages partout. Mais, tu sais, ici, c'est comme un lieu sacré, comme, ben, c'est sacré pour moi, personnellement, là, mais comme ma deuxième maison, puis j'aime ça voir les gens, puis ça me fait toujours plaisir de discuter avec des gens, puis des chevaux qui sont là, puis bien sûr, les chevaux de la belle province, que, imagine qu'ils sont en train de faire une scène de cinéma, puis une cinématographie. On dit dans Bon Cop, Bad Cop 3, là, faut bien prendre la scène, mais faites-la parallèlement, là, mais c'est une scène que moi, bien sûr, j'ai pensé à faire avec, dans ce contexte du film Bon Cop, Bad Cop, parce que je suis un artiste aussi, je suis un philosophe, un artiste, puis pour la création
du cinéma 24/24. J'en crée des films puis des dialogues. Si je peux en créer maintenant pour l'instant, mais ça dépend le thème, vous voulez de la philosophie, puis vous voulez du thème, puis ça sort un thème ici, par thématique ici, puis je suis créatif, mais pas parfait, je suis créatif, j'ai des défauts aussi, tu sais, je peux être intense, puis surtout quand je discute de mes intérêts, j'ai l'Asperger's, puis c'est des choses qui m'intéressent, puis la géopolitique, le sport, puis en tant qu'artiste, ben, je viens de créer une scène écœurante, je pense, pour le film Bon Cop, Bad Cop, comment il serait sur le cheval, puis je serais à monter, puis moi je suis rentré du Rock&Roll quelque part, puis Patrick Huard, avec Confero, il passerait, puis il essayait de monter à cheval, mais il aurait de la misère, tu sais. Fait qu'il serait comme en difficulté. Fait que là, moi, je suis en train de chanter du rock'n'roll. Puis les autres, ils passent à cheval, puis ils sont en train de tomber du cheval. Ou ils sont en train de se faire comme tirer par le cheval, là. Et sur le chemin principal. Le chemin principal ici, ou ça peut être en haut là-bas, ça peut être n'importe où. Sur la montagne. Puis là, ils bougent, puis ils tombent. Mais ils tombent pas complètement, le cheval. Fait qu'ils se font, bien sûr, ils se font tirer par le cheval un peu. Fait que ça fait ça, la scène, genre dans Bon Cop, Bad Cop. Comme ça, tout ça. Ça serait ça la scène, tu sais, que j'imaginerais dans le film Bon Cop, Bad Cop. Ben, ça serait l'hiver ou le printemps. Ça peut être aussi l'été, ça peut être n'importe quand. Là. Ça peut être n'importe quand, bien sûr. L'été, le printemps, puis que ça soit dans un autre. Ah, ça fait du bien. Yeah. Gonna do a little workout. On va faire l'entraînement physique. Ici. Gonna get that sun, man. See if we can do a workout right here. On peut faire de l'entraînement physique. Direct ici. Gonna do that workout, man. You see, you can do a workout. Yeah. Oh yeah, I guess so, maybe. Maybe we can do a workout right here, man. Et voilà, and see, here we are. We're gonna get it right here, man. Put it, on va mettre ça ici. Je vais faire l'entraînement, we're gonna do the workout. What time is this? 1:46. 1:46. Do a little bit of stretching. Can I do that stretching?
Now we're gonna do those hawks. Et on glisse de la gauche et de la droite and we slide. Slide left and right. All right. Let's get that workout. On fait de l'entraînement physique. Workout, man. La marche, je faisais, il me semble que c'est plus genre dans la culture qu'on fait tout le monde. Let's go, Hawks. H-A-W-K. Turn those hips, on tourne les hanches. Let's go for Nova Scotia. Go lift and kick. Those hands up. Pour la Nouvelle Ecosse. On y va, Hawk. On the toes, on lance. We launch that rocket and we go drill for the squats. Advance left, all right. Gauche, la droite. Let's go on the rocks. On the rocks.
Squats, turn your hips left and right, on tourne les hanches de la gauche et de la droite. Turn those hips left and right and gotta get those drills and we do those squats. SQATS. Bring it low, LOW. Bring that booty in that beach. Bring it low. And we do that workout, we slide and we glide and twist left, right, gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et l'autre bend, we turn again and we go left and we go right. On tourne de la gauche puis de la droite, on tourne les hanches de la gauche à droite. Twist those hips left and right, that's like this. And then we go on the hawks. We go fly high, HAWK, turn your hawk heads east, west, north, south. On tourne la tête de la gauche, puis de la droite. We keep it in motion, steps back, steps right. On avance, on recule. You gotta be careful because, of course, it's kind of sliding, so I gotta be careful as I go here, left or right, and I gotta just do squats, and I gotta get on the rock. See, I'm on the rock here, sous la roche. I'm on the rocks here. See, I go up and down, and I gotta go up and down. Et je dois descendre en bas puis en haut, puis monter les jambes. I gotta go up and down, and I gotta give it up with this and go slide left, slide right. Je dois glisser de la gauche, descendre. Glisser de la gauche, descendre. On tourne les hanches, we slide left and right. We go, stretch. Gotta get that stretch. Faut que bien sûr je fasse mes étirements. I gotta get stretched, you know. Gotta get workout overtime, every time, en temps supplémentaire, à tous les fois. Avec votre dragon arc-en-ciel. Yeah. And put a foot there. And then lean on it. And lean on the foot. These steel toes extended their shelf life. I decided this week I'm gonna go some more and then I'm gonna retire them maybe Thursday, Friday. If you're gonna hold up, j'ai décidé bien sûr de les bottes de cap d'acier pour les prolonger la vie jusqu'à peut-être jeudi, peut-être vendredi, mais on change de jambes puis switch the legs. We go up and down and we go get that stretch, get that lean over here and twist those hips and right and left. De la gauche puis de la droite, comme ça. We go left and right. We go right and left, and we go switch. And we go switch the legs, and we switch the rock. We go on this one right here, see? Comme ça. Et on penche, on y va, on pousse, on recule, on tourne les hanches. La gauche, la droite, on change, et on fait des accroupissements. Let's go get those squats. Squats, squats. Squats. Up and down, squats. On monte, puis on descend comme ça. En haut, puis en bas. Let's go, squats, des accomplissements, on descend. Et on monte, on descend. On monte, squats. Let's go, bring it down. Get that booty in that beach, work out those. That feels good. And we keep it in motion. And we turn those hips left and right between the rocks.
entre les roches. On glisse de la gauche puis de la droite. We slide left and right. And comme ça, on glisse, on tourne. Hey, comme ça. Le soleil de février. On twist those hips. We go slide left and right, a little bit crouched. On se penche un peu. On garde ça en mouvement. On s'étire. On change de jambe. Change the legs. Let's go for the hawks. H-A-W-K. On the toes we go. Sur les éperviers, on s'élance. Jusqu'en haut soleil. On y va. Let's go. H-A-W-K on those toes. Launch that hawk, H-A-W-K, that eagle, that falcon. On lance l'épervier. Jusque dans les airs, comme ça on tourne la tête de la gauche à droite, on lance jusqu'au satellite. All those to the satellites, go! Oh, that feels good, eh? Feels good. Keep it in motion, keep it in motion. On garde ça en mouvement. The special by the rocks workout. Par l'entraînement. See, ça c'est des rushs. It's rocks. Got a rock here and a rock there. J'ai une rush ici. Une rush ici, rush, a rock. And then we go like this. And we go slide left or right. And la gauche à droite, la gauche à droite, et la gauche à droite. And we go down. And we go down. On descend. Let's go. Bring it low. Let's go. Freestyle workout by the rocks. C'est l'entraînement physique intense supplémentaire parmi les roches. Let's go waves. Advance retreat. Les vagues. Waves. Les vagues de February waves. Got the backpack. The backpack's not that heavy. Le sac à dos il est pas si lourd, mais quand même 22 livres je pense, 22 pounds big. It's not that heavy.
But it's not super light, it's not super heavy. Let's go. Freestyle box. Hands up, chin down. On glisse, on avance. On tourne les hanches. Twist those hips and go down and up. Let's go. 1 minute of twist those hips. 1 minute. On tourne les hanches. Comme ça de la gauche à droite. Switch. Left or right, bring it down. On y va. On monte comme ça. Et voilà, ça fait du bien. That's that good. Get those waves up. Let's go. Waves. Tick tock on the clock. Comme une horloge. Hey, on se donne des accroupissements, squats, des accroupissements, squats, squats, des accroupissements. On descend, on monte, puis on descend. We go up and down, get that booty, get that peace train. Wanna kiss that dragon booty for world peace. Wanna kiss that dragon booty for world peace. Wanna KISS that dragon booty, rainbow, rainbow for world peace. Qui veut donner des bisous les fesses de dragon arc-en-ciel pour la paix mondiale? Qui veut donner des bisous sur les fesses du dragon arc-en-ciel pour la paix mondiale? Qui veut donner des bisous sur les fesses du dragon arc-en-ciel pour la paix mondiale? Rock&Roll 24/7. Workout, train, exercise, do rock-and-roll. Saluting my Nova Scotians. Civilisation en Nouvelle Ecosse. Thinking about Nova Scotia now. And all the snow that's being removed and la neige qui est en train de s'enlever, puis the brains and the muscle and those on the field now, clearing those roads from the snow qui bien sûr dégage la neige bien sûr où il y a le besoin le primaire, bien sûr pour l'accès, pour la nourriture, les hôpitaux, gotta get that first and foremost, primary access for the food, for the goods, for the necessities, of course, in Nova Scotia. That way you gotta get strategized and you gotta get those first, and then you move on to the next and the next. You know, got a tertiary, like 3-part system, and then the rest, right? The most important, secondary, tertiary, keep it simple and remove the snow. Bien sûr, un système simple pour le déneigement qu'il faut maintenant après la tempête en Nouvelle-Écosse. Ça serait tertiaire, le primaire, de primaire importance en premier, en deuxième, puis troisième. Puis après ça, le reste, bien sûr, des salutations, puis let's do some hawks. For Nova Scotia, des éperviers, des faucons. Pour la Nouvelle-Écosse, for those hawks all the way to the sky satellites in the airport. Les accroupissements, on descend. On monte comme un ballet la danse, pas le ballet de nettoyage. Ballerina, ballet, like on the toes, we go up. Ballet, like the dancing, we gotta go on those toes. And let's go get that hawk, H-A-W-K. Let's go for the satellites, for the planes. Ah, that feels good. Now I gotta stretch some more. Il faut faire, bien sûr, un plus d'entraînement. So. Gotta say my gratitude again, you know, grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Hey, la gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, du thé, de la nourriture chez nous. I got that food, thank you farmers, and gotta get it, of course, on the go for that sun. And your fitness journey begins today, always I say, votre conditionnement physique commence
dès aujourd'hui, puis avec de l'entraînement physique, with that workout, with that push-up, with whatever you do, you know, it's on the daily grind and you gotta keep doing it. It took me 6 years. My fitness journey always starts now, and let's do a little bit of drill. I always say my fitness journey starts today now. Que mon conditionnement physique commence dès aujourd'hui, puis je vais essayer d'être comme ça, sur les jambes comme ça ici. See? Stand up. See? Oh yeah. It is a sunny day. Gotta auction this for $1 million. Let's go. Twist those hips left and right. It's kind of getting warmish in the sun, I gotta say que c'est comme un peu au soleil. C'est peut me faire bronzer en février. Il commence à faire chaud, je dois dire. Let me get some pictures of that sun. Sunset. Always keep it in motion, you know, the drill. On garde toujours en mouvement. It's overtime every time, en temps supplémentaire à tous les fois. Puis on s'entraîne, we work out. We train, on s'entraîne, on fait l'entraînement physique. Puis it's an investment in the body. This is my working with that laptop. Fais l'entraînement avec, bien sûr, le portable. Working on that with that. Sometimes you gotta work with what you got, you know. Twist those hips, the body is a temple for pleasure and purpose, le temple. Le corps est un temple pour le plaisir, comment qu'on investit, l'hygiène publique, l'entraînement physique. You gotta keep it on that simple, man. Sometimes you gotta get that drills. And you gotta go left or right de la gauche. Puis de la droite, puis je descends, puis je monte en haut. And up and down, and go around the back. And we go down and up. And we go up. And we go up and down, up. Like a rocket. And we're gonna get us some. Gotta get a little bit of more rock and roll, already know. Vous savez déjà que c'est encore plus de rock and roll. You already know. Let's go get me some of that sun rock and roll. Let's go for the Nova Scotia, for the sun. Here for the Nova Scotians, that's the one. For the snow, removal ups. For the lovers on the block. For the mountain, here we talk. For the chat up in the mountain. For the chat up in the road. For the goddess, here we hold it. For the Nova Scotia, hold it. For that. Butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery stokers and the farmers and the butchers and the lovers and the big workers. On the trees and the farmers and the butchers and the nurses and the doctors and those grocery store clerks and those who. And the nurses and the doctors and the lovers and the butchers and the nurses and the doctors and the truckers and the butchers and the nurses and the doctors. And for the Nova Scotia snow removals for the storm. After the storm becomes the rainbow. After the get a rainbow. Play it with that black and white and that rainbow and that red for Nova Scotia. Gotta get that muscle. For the sun is shining, gotta get a diamond. Gotta get it time, gotta get it time, gotta get it time, gotta get it. For the squad and for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the truckers, for the nurses, for the doctors, for the lovers. 24/7. For the firefighters and the butchers and the bakers and the nurses and the truckers. On the rock and roll, we hold them. On the rock and roll, we hold them. On the rock and roll, we hold them. On the flight, we gotta fold them. On the flight, we gotta fold them. On the flight, we gotta fold them. On the flight, we gotta hold them. On the flight, we gotta love them.
On the bakers and the butchers, on the bakers and the butchers, on the bakers and the butchers, and the nurses and the Nova Scotia, for those snow removals up, and those snow removals up, and those snow removal up. For the bakers and the truckers and the nurses and the doctors and the firefighters, and for the butchers and the Nova Scotia and the snow removal. For the firefighters, got 11. For the butchers and the oven, for our butchers, for the yards, for our travailleurs. Le soleil de février, pour aujourd'hui que ça fasse, pour la Nouvelle Ecosse, hein, des pas en arrière, puis pas en avant, pas la gauche, pas la droite. Et regarde le soleil qui brille du février, regarde pour que ça danse, hey, pour la Nouvelle Ecosse, qui font du déneigement. Après la tempête, regarde ce février, il y a du beau soleil sur le Mont-Royal de Montréal. Vous danseurs, et vous chanteurs. Votre dragon en arc-en-ciel avec des bisous et des châteaux, il faut que ça danse aussi. Si vous ne parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Je veux rien savoir si vous ne parlez pas d'amour, de toi, pas voir en arrière, avec de la gratitude, de Rock&Roll, de vous 24 pour les fermiers de la même province. Hey, let's go, more hawks. H-A-W-K, hawks. H-A-W-K, l'air. Accroupissement. On lance vers l'espace. We launch towards the space. On lance vers l'espace. On lance plus de satellites. Let's go launch more satellites. Dragon Army up. Let's go. On the toes we go, on the road we roll for that Nova Scotia snow removal ops go. And we go on the toes. Let's go more squats. Squats. Up and down we go. On descend et on monte. Par en haut et par la droite.
Once it's here, we got a stretcher. And we gotta get that up and down. And up and slide. Let's go get that helicopter chopper en fait. L'hélicoptère. Éventuellement, ça va être plus facile si j'ai comme une. Fais attention. Attention.
go more hogs, HAWK for that Nova Scotia, snow removal ops, plus de accroupissement pour la Nouvelle Ecosse. So ils font le déneigement de la neige, eh? Squatting up and down we go. And we know we're gonna put those gloves on. We're gonna give a little bit of more. Rock and roll, rock and roll. We're gonna get that drill. We're gonna get that down. And we're gonna get that up. And let's go. Yeah, let's go. Hack. Tick tock. Tick tock on the clock for Nova Scotia. We go. The tic tac sur la cloche pour la Nouvelle Ecosse. And oh yeah. Let's go. Here we go. Go on the talk. Left, right. Left, right. Keep your hands up, chin down. And we slide left and right. And we go. Drill it up and down. For those squats, train that booty and that peach. Let's go. Des accroupissements. On descend pour la Nouvelle Ecosse. Go. Squats. And the squats. Up and down. Des accroupissements comme ça, on descend, on entraîne les jambes. Hey, let's go. Oh, that feels good. I'm gonna keep it in motion and switch. I'm gonna turn like this. Twist the hips, left and right. We're gonna go turn it on the other side. Go twist those hips, left and right, left and right. De la gauche puis de la droite. On descend. On avance, we go up. And we go down. Let's go. Give me that. Left and right. And we go right. We go left. And we twist those hips. And we go right. And we go left. And let's go. You know we go overtime every time. Hawk HAWK all the way to the star satellites. Hey, not too close to the sun. Jusqu'au ciel. Et voilà. On y va sur les orteils. We gotta get there. Gotta get like this, like a spider. Twist those hips left and right. And let's go. Tick tock on the clock. And from the left, and from the right, and left and right. Let's go sunboxing left and right. Gauche droite en avance. Hey, advance and retreat. Gotta be careful not to slide here. It's slippery and we're gonna go down again. Give me those squats. Les accroupissements. On descend puis on monte. Twist those hips while you're at it. On descend puis on monte. This is dragon workout right here for Nova Scotia today pour la Nouvelle Ecosse aujourd'hui. Pour la Nouvelle Ecosse. Pour la Nouvelle Ecosse aujourd'hui. Pour la Nouvelle Ecosse aujourd'hui. For that Nova Scotia today. On that. Twist left and right and we turn. We turn the back and gotta get on those and gotta get it for the right and gotta get it for the left and gotta get it. I feel super good. Rock and roll for that Nova Scotia, let's go. Gotta get that drill and gotta get up, gotta get down and gotta get it for the sound, gotta get it for the sound. And gotta get it for the love, gotta get it for the love and takes a little bit of that doing and put a little bit of that rock and roll
24/7 and super. Fort 53, what time it is? We go. Overtime, you already know we go. Overtime, every time from the lair of the dragon. Here we go. Gotta put my 3 seconds in. Gotta get it for the 10 and gotta get it for the spin. And gotta get it for the lovers, for the lovers, for the lovers, for the butchers, for the bakers. And let's go for that Nova Scotia once again. Let's go for that sunlight, sunset, sun now rising, sun now sets. We're gonna go for that upset. Sun now rises, sun now sets. We're gonna go for that upset. For the lovers and the butchers, and the bakers and the truckers, and the nurses, and the doctors, and yeah, there we go. Whoopa. That's a bit of getting a little bit of that. I'm gonna go a little bit of squats. And a little bit of love. There we go. How much will it cost to put it on in-service aircraft? How much will it cost to us to put it on water? Ah oui, des accomplissements. On vole dans les airs, on s'élance comme un aigle, comme un épervier jusqu'au satellite et le soleil. Et voilà.
Let's go on the toes. We go as a hawk. H-A-W-K. Let's go drill it up. Oh, feels good. This has been a nice workout here, and now we're gonna just wrap it up, and now we're gonna go towards that sun, and right through we're gonna go rock and roll, and gonna go to do a little bit of roundabout. What's left? It's not left a lot, but hey, gotta go for that Nova Scotia. See, here's a little bit of those rocks. See, this is a rock workout right here. So see where we were. So that was a rock. Les roches, l'entraînement des roches. I got about 44 minutes, 50 minutes, between 44 and 50 minutes. J'ai fait entre 44 puis 50 minutes, mais now it's time to head that back, you know, because from here to my place is another hour and a half. D'ici jusqu'à chez nous, ben, c'est encore une heure, puis c'est encore une heure et demie, puis ça fait l'entraînement physique. It takes that workout, and see, they've been there waiting to skate, but I want to feel the video a little bit more on the. I want to go towards the sun, so the best way to get more sun, I think, is I'm gonna go right there. I like people having fun, laughing, c'est toujours plaisir. J'entends le monde qui s'entraîne, puis hop, font l'entraînement physique. Nova Scotia, go event. I think we're gonna switch it up. We just want to see a little bit of sun from here, see, and we're gonna rock and roll. Not gonna go all the way to the top because we've been, but I just want to see, now that it's 5, just want to go to the top of where the house is and kind of see and strategize and see how many minutes I will get to go to the top and come back. So we're gonna go to the house. On va aller à la maison. We're gonna go to the house for Nova Scotia today, special event. Grateful, thankful for this beautiful day, but see, now it feels like it's gonna drop, and it seems like the temperature is dropping. Mais la température, ben, c'est en train de descendre, ça descend, tu sais. I feel good. Always working out overtime, every time. This is my work. Special vlog, you know, we do those long vlogs, unedited raw reel vlogs. On fait pas de. Il y a bien sûr, c'est quand même cru des fois, mais juste aller jusqu'en haut, puis just want to see kind of where the sunset is and see how much light it is now, because it's past 5, and see, now the days are getting longer, and now it's considerate, meaning I could detect more. But last month, at the beginning in January, the days were still very short, where sunset was like at 4, it was already dark. 4:30, 4:18, 4:14 was already black. It's already like dark black, but wow, look at that beautiful sunset. Always beautiful to come and see beautiful sunsets. You can see them from across different places. Vous pouvez voir le coucher du soleil d'ici de Montréal. Puis, il est déjà passé 5 heures. Ben c'est ça que je dis, parce que le mois passé, à cette heure-là, il faisait noir. Juste là 2 semaines même, il faisait déjà noir à 5 heures. No? Just 2 weeks ago, at 5 o'clock. What time is it now? It's 5:03 p.m. So it was already dark at this time. You know, and these steel toe boots decided to prolong their life and march some more in them, but
this is gonna be the month where I retire them for sure. I gotta just double and make sure that I take shoes with me as well, because you know I gotta take doubles because these are very damaged. I've been marching in them more than all the generals of NATO combined. Go that operation steadfast go avec ces bas à cap d'acier. J'ai déjà fait plus de pas avec les autres que les généraux désarmés du monde libre. Puis bien sûr ici sur la montagne, bien sûr, puis à Montréal, à Montréal c'est ma vie, puis je m'en souviens pas de ma vie en dehors de l'île de Montréal, pour vous dire là. I don't remember my life outside of the island of Montreal, so I don't remember. I got amnesia, you know, amnesia. Who knows, maybe I did a lot of drugs when I was young, trauma, or I think the mole where I used to live. It's a small place in Côte des Neiges, and there was lots of mold and what have you. Beaucoup de moisissures où j'habitais, à Côte des Neiges. Peut-être ça qui a causé l'amnésie, mais je m'en souviens pas, ma vie en dehors de l'île de Montréal, en dehors de l'île de Montréal. Puis, j'ai survécu la COVID. Survived that COVID, encouraging all to work out, train, exercise, gratitude 24/7. Survécu la COVID, puis la gratitude 24/24. And a little reminder, your finished journey starts today. Who wants to support? See, we go right in. All I need is 3 rooms right here. A kitchen, a bathroom with a bathtub, and a sleeping quarters. Tout ce que j'ai besoin, c'est une salle de bain, avec une cuisine, avec un chambre à coucher pour dormir, puis c'est juste ça que j'ai besoin. All I need here. 3 rooms, 3 chambres, a bathroom with a big bathtub with several people, circular, rainbow style, and paint this red scarlet, and build 3 rooms, toilet with a bathroom and a bathtub, sleeping quarters and kitchen. See, I can have open doors here. We can work out, train, exercise, and go around about the mountain. Je peux avoir les portes ouvertes ici, puis je peux aller alentour de la montagne et faire l'entraînement physique avec du rock&roll, de la philosophie 24/24. Support the initiative, public-private partnership. My dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom, manifesting for a public-private partnership qui se manifeste pour un partenariat public et privé de la belle province de chez nous. Pour l'Amérique du Nord, for North American public-private partnership, let's go. Support a dream, please. Wall Street, if you made today $1 million on the stock market, buying, selling futures, options, puts, give 10% of $1 million. That's 100,000. Go Nova Scotia, go. 100,000 you can divide it by 4. Give to food security, and for women's sports leagues, and for environmental causes. You can give charity for women's sports leagues, environmental causes, LGBTQ youth services, and food security, LGBTQ youth services, and women's sports leagues. You can give to charity for those 4 causes, 25,000 each, because 10% of $1 million is 100,000. 100,000 can divide it by 4. 25,000 for food security, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for LGBTQ issues, services, 25,000 for environmental protection causes. Let's go Wall Street if you made today $1 million, buying, selling future options, put stocks. Please give to charity Wall Street, s'il vous plaît. À la bourse millionnaire a donné à la charité 10% d'un million. 10% d'un million, c'est 25 000 fois 4. Divisé par 4, 1 million, c'est 25 000. Vous pouvez donner pour la sécurité alimentaire, pour le sport au féminin, pour les causes LGBTQ, d'arc-en-ciel de votre dragon, et puis pour l'environnement aussi, les causes LGBTQ. Puis pour l'environnement, les causes LGBTQ, l'environnement et la sécurité alimentaire qui commence dans les fermes pour la Nouvelle Ecosse aujourd'hui. Today, we marched in for the Nova Scotia Go event. Pour la Nouvelle Ecosse, aujourd'hui on a fait la marche d'entraînement physique sur le Mont-Royal, la deuxième maison ici, en saluant toujours les fermiers, les pompiers, ceux qui produisent des aliments, les infirmières, et tous ceux qui sont dans les travaux publics, all those public workers, firefighters, butchers, electricians, nurses, train conductors.
train conductors, butchers, bakers, nurses, doctors. Go Nova Scotia, go! Is the rock and roll song of the day. Ouais, la chanson de rock and roll, go Nouvelle Ecosse, go maritime, go Atlantic, Atlantic Canada. Post-storm recovery, I think the storm kind of is dissipating now. Je pense que la tempête, ben, c'est en train de finir un peu, mais c'était quand même une grosse tempête qu'il n'y a jamais eu depuis 20 ans, depuis 2004. C'est quand même une tempête rare. Il y a eu beaucoup de neige. They got a lot of snow. Since 2004, in 20 years, there hasn't been such a snowstorm event in Nova Scotia this big, so big snowstorm. So thinking about them and thinking of exactly what I would do if I would be there, thinking about all that effort, all the brains, all the muscles, and sending them some love, some rock and roll. J'envoie bien sûr de l'amour puis du rock and roll. And I'm thinking about them going east, west, north, south, clearing the roads, and bien sûr il faut qu'ils fassent vraiment des routes. So they're gonna go get that, you know, money is to buy sell. For the DRT, and we're going back now. Just wanted to take a little bit here and time to put that hat. Auctioning this 49er hat. Support the building of House of the Dragon here. The Forgotten Goddess Temple there. Puis le temple de la déesse là-bas. Puis bien sûr, mettre du dragon ici. Puis on y va. On va. And let's go. Gonna put that Raider hat. Oh, 49ers are playing paradoxically at the Raider Stadium. I don't know how I got this hat. I just have it. I'm auctioning it as well. Raider hat, je vends fait du Raiders. Puis c'est intéressant que l'11 février, le Super Bowl, ben ils vont jouer où qu'il y a les Raiders. Puis vous savez, là, une coupe de, je pense janvier, décembre, j'avais perdu. Là, cette semaine, je l'avais perdu, puis je l'avais recouvert le lendemain. I lost this, and I found it the next day, so it's interesting. Somebody I found it and put it on that stick, and you know, and that's it as we go. So put those gloves on. It's getting colder. On met les gants, and we're heading back to the Dragon's Lair from here to my place. It's gonna be another about more or less, depending which route I take. I know which route I'm gonna take. I'm gonna go drill it by Westmount. Je vais aller par Westmount. Gonna go back home, so it's gonna be another hour and a half, 2 hours on the march in steel toes, another 11 to 13 kilometers, but nonetheless, see, now it's 5:11, so the days are considerably getting longer. And I was saying that in February we're gonna kind of start noticing the increase in the daylight, that is. Whoop. J'ai dit qu'en février, au début de février, à mi-février, on va voir comment ça augmente, bien sûr, le jour. Puis c'est en train d'augmenter, bien sûr, maintenant. Puis, and we gotta go. You know, we gotta get that going, and you gotta get that drill, and you gotta get that going X, and you gotta get that going Y, and you gotta keep on heading on and starting your fitness journey today. Puis commençant nos sessions d'entraînement d'aujourd'hui. Et bien sûr, faire attention, puis and get that drill, you know, and we gotta get going, and sometimes we just gotta start today, and we move a foot in the direction, and then another foot, and then we go X, and then we go Y, puis on y va au jour, puis on y va à l'ouest, puis à l'est, puis au nord et au sud. We go north, and we go south, and we go to the east, and we go to the west, and that's what we do. We drill it, and we're gonna get that X, and we're gonna get that Y, and see, we got a fitness journey which began about 6 years ago, and got out of being depressed and suicidal. Puis quand j'étais en dépression, puis en suicidaire, puis c'est ça, ça a fait une session d'entraînement, puis ça donnait bien de l'amour pour que j'en fasse. And you know, you gotta get that love, and sometimes you get that loving, and start your fitness journey today. Puis on commence la session d'entraînement que je vous encourage. Ben, vous commencez maintenant. You start now. That's always when I say that I start now. You start now. Vous commencez maintenant. Maintenant. Et ça fait du bien, and it feels good, and sometimes you get drilled up, and you sweat, and then you begin now. Commencez maintenant. Toujours l'attitude que je prends, puis que j'encourage à prendre.
Et je vous encourage encore une fois à faire l'entraînement physique. C'est ma médecine et thérapie de choix, puis je continue à faire appel pour un partenariat public-privé pour le financement des gens à faire l'entraînement physique. So I encourage you all to work out, train, exercise regularly, and I have been and will continue to call for the mass financing, incentivizing across the collective North American civilizational complex citizens to work out, to train, and to exercise. And working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choices. It is now, and you get that event, and that event starts your fitness journey with a march, with a workout, and then you keep at it and you increase, and then you get fitter and fitter and fitter, stronger, 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 healthier, healthier, healthier. Puis là, vous commencez à vous entraîner un peu, commencez à augmenter, vous devenez plus en santé, plus en santé, plus en santé, plus fort, plus fort, plus fort, puis vous devenez comme un athlète indépendant, les citoyens athlètes. We gotta encourage citizens at athleticism. We gotta do citizens athleticisms. I'm an independent athlete. See my brother and sister there going on the skis. That's very good. And jogging. Puis ça va sur le ski, puis sur le jogging. Puis ça fait du bien. Puis that's all rock and roll. Nova Scotia. Imaginez now what's happening in Nova Scotia. Imagine maintenant tout ce qui s'y passe en Nouvelle Ecosse. Et puis toute la ville de neige qui font the removal of the snow that they're doing, and I gotta be careful here not to slide because it's very slippery, so I gotta turn my head. It's like an ice thing here. C'est comme le glacier. It's very slippery. It's very slippery. Ça glisse, hein? Ça glisse vraiment fort. Hein? It's very slippery. Like a skating rink, man. Ça glisse, hein? Wow! Faut faire attention, puis... Ben, ici c'est mieux, mais là ça glisse. Yeah, it's very slippery there. But still, we can just go by the side. Vous pouvez aller sur le côté, puis venez comme moi ici, là, ça va bien. Anyways, here we are. Ended another overtime every time, and thinking about Nova Scotians, and they have to march, they have to get their shovel, they have to march. Les autres, il faut qu'ils fassent de l'entraînement physique, et puis bien sûr, il faut qu'ils fassent de l'entraînement physique, et puis bien sûr, qu'ils fassent le déneigement. I don't know what that is. See, it's like metal. Maybe iron. Looks like it was from the dams, but it's kind of strong. I went on it, but you can work out there. Vous pouvez faire l'entraînement, mais je sais pas c'est quoi. Il n'y a pas d'inscription. C'est du métal, du fer solide, là. C'est une pièce artistique. It's like a big piece. It's like artistic, but I don't know exactly. Because there's no inscriptions, and when I try to go by it, I imagine it's being molted from the Hydro-Québec dam. J'imagine que c'est du métal qui a été fait quand ils ont bâti les centrales de l'Hydro-Québec des années 40, 50, 60, là, from the 40s, 50s, and 60s. That's what I imagine that being, because I went on it, and it's hard, like iron. Iron, I don't think it's steel. It could be more of a metal alloyed. Like an alloyed, A-L-L-O-I-D. Je pense que c'est un alloïde de métal, genre une fusion de métaux, de différents métaux, 2-3 métaux, mais c'est quand même fort, la structure. C'est du métal, c'est sûr. It's metal, it's true. But I don't know if it's iron, steel, molded together, whatever. I don't know if iron and mold, steel can go that well together. Mais je pense que c'est l'acier, parce que l'acier, c'est steel. En anglais, steel, it's acier, de l'acier. Ou du fer. Iron is fer. Iron is fer. Du fer. Fait que c'est pas la même chose. It's not the same thing. So they're two different things, right?
iron and steel, they're not the same. Anyways, always but what it is, and I always love when I see people active here, which is a lot of people today. So congratulations to those who came, and salutations to my fellow Nova Scotians. Puis j'aime savoir des gens qui sont venus actifs, puis sur Montréal, vous avez bien passé la journée, puis fait l'effort de venir sur la montagne, puis de faire l'entraînement physique. Puis je salue la Nouvelle Ecosse, puis bien sûr votre artist, your Aspie artist, athlete. Amnesia sending some LOVE 24/7. Gonna go back now. So from here to my place, I still got a lot of rock and roll. You already know if you see other videos when I start filming closer to my place. Si vous avez vu d'autres vidéos quand je commence à filmer plus proche de chez nous, puis I'm working with the laptop, but that's what I got. Sometimes you gotta work with the tools you're given. Des fois, il faut travailler avec les faits que vous faites, Wow, it was very simple. But see, there, it kind of melted there. Wow, it was very slippery, man. Ça glisse. Days are longer though, so it feels good. Les journées sont longues, fait que ça fait du bien. Always good, man. Always good. Going towards the sunset. Back to my dragon's lair, man. De retour. Amour.